So here, first thing first, as we do, find the, first we need to click on this checkbox link, right? First we need to navigate to this page. So see, I will not paste this, huh? I will not paste this. ये आप खुद करोगे आप, क्या बोलते हैं, एक्स बार क्रिएट करना. See, fair enough. I'll show that how we can optimize the code as well after this one. Then what's the next? I want to click on this checkbox. So this is the ID. That is okay. Only one. I hope everyone is following. Yes. Others. Following means we need to write the code at the Yes, same time. yes. Not the same way, but I would say that हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास में उसमें से एक मेथड बनाया और अपना जो सिनेरियो हम ऑटोमेट कर रहा है, we do in that way. Okay, so mostly सेम ही होगा सबका. कुछ ज्यादा तो लोकेटर भी सेम आएगा, जो भी वेब एलिमेंट का नाम है, ठीक है, वेब एलिमेंट का नाम तुम अलग रख सकते हो, बट ठीक है, मेथड का नाम तुम अलग रख सकते हो, बट अदर देन दिस सेम रखोगे तो बेटर है, right? So because I'll be doing the code optimization as well, so वो मैं आपको बताऊंगा, so you will get the idea how we can optimize the code, right? Yes, sir.
So Nirvesh, do we need to compulsory use XPath or ID will work? Up to you. ID है तो ID use करो. See, basically it's like if ID is available, to always go for the ID. If it's not available, the next thing just go for the CSS selector. If that is not available, then go for the XPath. Okay, fine. हो गया. So here at line number 21, you can see that I have called one method is selected. Web element जो अपना लिखा है edge checkbox dot is selected, right? So that what it will do, it will check, it will return if the particular element is checked or not Not. checked, right? It means either selected or not selected. So you can use this. It's not like you need to use this only here, only for the checkbox. You can use it for the button as well. There are like हम जैसे कीबोर्ड से नेविगेशन करते हैं तो बटन सिलेक्टेबल भी होते हैं, नहीं भी होते हैं. Same applies for the link or some other element, right? Selected है कि नहीं है, that वो भी हो सकता है. So to check whether the particular checkbox is checked or not, or a particular element is checked or not, we use is selected function method. We call that method. मतलब कि first you find that element. Find करने के लिए we have done like this. Find that element and using that web element call the is selected method. Okay, fine. I'll be back in a minute or two. Hello. Hello. Yeah, okay. I'll be back in a minute or two.
હેલો હેલો બધા લોકો છે ઘરે ના છે હા થઈ ગયું આટલું ના અરે આટલામાં વાર કેટલી નોર્મલ છે બે ખાલી એક Just આટલું કરવાનું છે એક બસ checkbox નું મેં કરી દીધું છે. કરી દીધું ને આ તો આગળનું બી કરો આગળનું બી કરવું હોય તો કરો પણ આની પછી હું છે ને તમને થોડું કોડ રિફેક્ટરિંગ શીખવાડવાનો છું Okay. મેં બરોબર just છે is selected વાળું એક first માં જ implement કરીને કરી દીધું છે. હા તો તમે આગળનું બી તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો રાઈટ કે આની માટેનું છે ને એટલા માટે બરોબર છે એ કરી શકો કા તો યુ કેન જસ્ટ ક્લિક ઓન ચેક કોલ અનચેક ઓલ બરોબર ડાયરેક્ટ આ બટન પર ક્લિક કરો અને તમે સ્ટેટ અને વેરીફાઈ કરાવો કે બટન ચેકબોક્સ છે કે નથી રાઈટ અર્ચિતા પ્રિયા હેલો Yes, yes. હા કેટલું થયું એક જ